Hi everyone, I'm Sarwar and hope you are alive and kicking as usual. سلام به همگی، سرور هستم. امیدوارم که مثل همیشه جور و سالم و صحتمند باشید. In today's video, I'm going to teach you some useful and practical expressions that we use in the hospital. در درس امروز می‌خوایم که چند تا اصطلاح و لغت‌های کاربردی را که در شفاخانه استفاده می‌کنیم با همدیگر یاد بگیریم. So, when we go to the hospital or when we see a doctor, how to express our problems to the doctor. خب وقتی که ما در شفاخانه موریم یا دکتر را ملاقات منیم، چگونه باید امون مشکلات‌های را برای دکتر بیان کنیم. So guys, I hope you never go there. امیدوارم که هیچ وقت اونجا نرین. But life is life. Sometimes it happens. اما زندگی است دیگه، بعض وقتا اتفاق میفته. Okay guys, if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel. دوستا اگر در چنل یوتیوب ما جدید هستید، لطفاً دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن را فشار دهید و نظریاتتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید. And let's get started و بیاین که شروع کنیم. Okay, hospital or clinic. Hospital or clinic. Hospital is a very big building with a lot of doctors, nurses and equipments. Hospital, شفاخانه. ساختمان خیلی کلانه که نرس و دکتر و تجهیزات خیلی زیاده در داخلش. ما اینو میگیم hospital. Hospital, شفاخانه. Okay, the clinic is a small office. So when we get sick, that our sickness is not very emergency or urgent, so we go to the clinic. So if it's emergency, we go to the hospital. کلینیک است یک دفتر کوچیکه که وقتی که مریضای خیلی کوچیک شنیم میریم در کلینیک. اما اگر جدی باشه میریم کجا؟ hospital. At the hospital. Okay, hospital and clinic. خب وقتی که در شفاخانه بریم اول کجا میریم؟ در قسمت پذیرش. At the reception. At the reception. reception میشه قسمت پذیرش. در اون قسمتی که اول بریم باید خود راجستر کنیم و فرما را پر کنیم. Okay, when we go to the reception, we must check in or register. Check in or register like the hotel. باید در اونجا دیگه راجستر کنیم. در کجا؟ در reception. We must check in or register. اول باید اونجا راجستر کنیم. To the admitting staff. To the admitting staff. در کارمندای بخش پذیرش. Admitting میشه چی؟ پذیرش. در کارمندای پذیرش باید چیکار کنیم؟ راجستر کنیم. To the admitting staff. در کارمندای پذیرش باید خود چیکار کنیم؟ راجستر کنیم. Okay, so what do you say there? در اونجا چی میگیم؟ میگیم I'd like to see a doctor. I'd like to see a doctor. I'd like, I would like, اختصار نوشته کردم، شرط کچی نوشته کردم. I'd like to see a doctor. I'd like to see a doctor. میخوایم که یک دکتر را ببینم، ملاقات کنم. I'd like to see a doctor. Okay, he or she may ask you. او ممکن است تو پرسان کنه Do you have an appointment? Do you have an appointment? آیا شما با دکتر قرار قبلی داشتین یا از وقت با دکتر وقت گرفته بودین؟ Is it urgent? Is it urgent? آیا اضطراری هست؟ اوکی. سوال بعدی که از ما پرسانمانه چیه؟ Do you have private medical insurance? Do you have private medical insurance? Do you have private medical insurance? آیا شما بیمه پزشکی دارین؟ Insurance میشه بیمه. Do you have private medical insurance? آیا بیمه پزشکی دارین؟ آیا شما بیمه هستین؟ Do you have private medical insurance? آیا شما بیمه پزشکی دارین؟ اوکی. خب وقتی که در بخش ریسپشن، در بخش پذیرش یک سوالا را از مامونه خلاص میشه، راجستر میشیم، میریم کجا که دکتر را ببینیم. اوکی, and then we go to see the doctor. خب بعد از اون میریم که دکتر را ملاقات کنیم. دکتر از ما چی پرسان مونه؟ What's the problem? What's the problem? Or what's your problem? What's your problem? مشکلت چیه؟ یا چی گده تو را؟ مشکلت چیه؟ How can I help you? How can I help you? چطور میتونم که کمکت کنم؟ How can I help you? چطور میتونم که کمک کنم؟ این سوالی است که دکتر از ما پرسان منه.
اوکی، بعد از اون جوابش تو چی میگه؟ میگه I feel sick. I feel sick. مریض هستم. I feel sick. I don't feel very well. I don't feel very well. یعنی حالم خوب نیه. مریضم. I don't feel very well. اور یا میگه که I feel under the weather. I feel under the weather. I feel under the weather. یعنی حالم خوب نیست. This is an expression. یک اصطلاحه که میگه حالم خوب نیه. یعنی احساس خوب ندارم. I feel under the weather. I feel under the weather. This is an expression. یعنی حالم خوب نیست. هر کدوم از اینا رو بگیم اوکی هست، درست است، مشکل نیست. I feel sick. I feel sick. یعنی مریضم. I don't feel very well. حالم خیلی خوب نیه. I feel under the weather. I feel under the weather. یعنی که حالم خوب نیست. خب وقتی که اینا رو گفتی، بعد از هر مشکلی که داری یا مشکلاتایی را که داری برای دکتر بیان منی که من اینا رو کلا در اینجا نوشته کردم. میگه I have یعنی من دارم، or I have got یا میگه I have یا میگه I have got یعنی من دارم. اوکی. I have a fever. I have a fever. I have a fever. I have a fever یعنی تب دارم. I have a fever. تب دارم. fever میشه در انگلیسی امریکن. در امریکن میگه I have fever. تب دارم. اما در بریتیش میگه چی؟ I have a temperature. I have a temperature. I have a temperature یعنی که تب دارم. I have temperature. در انگلیسی بریتیش میگیم I have temperature، اما در امریکن میگیم I have a fever. I have a fever. I have a temperature. I have a temperature. تب دارم. Okay, next. I have or I have got a sore throat. I have a sore throat. یا I have got a sore throat. I have a sore throat. I have a sore throat. گلو دردم. گلو درد رو چی میگیم؟ sore throat. sore throat. I have a sore throat یعنی گلو دردم. وقتی گلو درد میشه میگه دکتر چی میگه؟ I have a sore throat. Doctor, I have a sore throat. گلو دردم. I have a sore throat. Okay, next. I have a headache. I have a headache. I have a headache. I have a headache. سردردم. I have a headache. I have a terrible headache. I have a terrible headache. یعنی خیلی شدید سرم درد میکنه. I have a terrible headache. I have headache. سردردم. I have been headache for a while. I have been headache for a while. یک چند مدت میشه که سرم درد میکنه. I have been headache for a while. Okay. I have a stomach ache. I have a stomach ache. I have a stomach ache. معده دردم. I have a stomach درد. معده دردم یا شکم دردم. I have a stomach ache. I have a backache. I have a backache. I have a backache. کمر دردم. I have a backache. کمر دردم. یا I have got a backache. I have got a backache. یعنی که کمر دردم. I have a sore eye. 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 چیم دردم. وقتی چیم تو مشکل داره، چیم تو درد منه، میری دکتر چی میگه؟ I have a sore eye. I have a sore eye. نمیگه I have pain on my eye. That's wrong. I have a sore eye. I have a sore eye. چیم دردم. I have a sore eye. Okay. I have a sore muscles. I have a sore muscles. I have a sore muscles. muscle میشه عضلات. مایچای بدن. I have sore muscles. یعنی عضلاتای من درد میکنه. I have a sore muscles. یعنی که عضلاتای من درد میکنه. I have a cold. I have a cold. I have a cold. سرما خوردم. I have a cold. I have a cold. cold میشه چی؟ سرما. I have a cold. سرما خوردم. وقتی سرما میخوریم موری دکتر میگه I have a cold. I have a cold. سرما خوردم. Okay, next. I have an earache. I have an earache. I have an earache.
یعنی چی؟ گوش دردم. وقتی گوش درد منم موری دکتر چه میگی؟ I have an earache. I have an earache. I have an earache. گوش دردم. I have an earache. گوش دردم. Okay. I have allergy. I have allergy. I have allergy. یعنی حساسیت دارم. I have allergy. I have allergy. حساسیت دارم. I have allergy. Allergy میشه چی؟ حساسیت. I have allergy. یعنی که حساسیت دارم. Okay, next. I have asthma. I have asthma. I have asthma. asthma میشه نفس تنگی. وقتی که مشکلی نفس تنگی داری میری دکتر میگه I have asthma. I have asthma. البته asthma در انگلیسی بریتیش میگیم asthma. در بریتیش انگلیسی بریتیش میگه asthma. اما در امریکن وقتی در آمریکایی میگه چی؟ I have asthma. I have asthma. Not asthma, asthma. I have asthma. TH silent. TH خواندن نمیشه silent. I have asthma. I have asthma. وقتی در انگلیسی امریکن میگی باید بگی I have asthma. I have asthma. اما در بریتیش میگی چی؟ I have asthma. I have asthma. یعنی که مشکل نفس تنگی دارم. I have the flu. 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 یعنی آنفلانزا دارم. فلو میشه چی؟ آنفلانزا. I have the flu. I have the flu. یعنی که آنفلانزا دارم. Okay. I have a runny nose. 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 یعنی ریزش دارم. I have runny nose. ریزش دارم. So when we get the cold, we have runny nose. وقتی سرما بخوریم دیگه ریزش هم پیدا می‌کنیم. میگه چی؟ I have a runny nose. ریزش دارم. I have a runny nose. Okay, next. I have an ulcer. I have an ulcer. I have an ulcer. I have an ulcer. This is a stomach problem. مشکل معده. I have an ulcer. یعنی که زخم معده دارم. I have an ulcer. I have an ulcer. زخم معده دارم. I have an ulcer. Okay, next. I have a sunburn. I have a sunburn. I have a sunburn. I have a sunburn. یعنی که آفتاب سوزنده. آفتاب زدگی رو میگیم چی؟ sunburn. I have a sunburn. یعنی که آفتاب سوختنده. تمام بدن مرا آفتاب سوختنده. موری زیر آفتاب یا در بیچ یا هر جایی بدن تو موسیزه پوستا کلن موسیزه پوست میده میگه چی؟ I have a sunburn. I have a sunburn. یعنی که آفتاب سوختنده. Okay, next. I have cuts and bruises. 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 یعنی که زخم و کوفتگی دارم. زخم و کوفتگی. When you fall down or you have a wound on your hand, leg or anywhere, so you say I have cuts and bruises. یعنی که زخم و کوفتگی دارم. Or I cut my hand. I cut my finger. That's right. بریدم. I have cut my hand. I have a bruise on my hand. I have a bruise on my arm. یعنی که کوفتگی دارم. بروز میشه کوفتگی، cuts هم بریدگی. Okay, next. I have a broken arm or I have a broken leg. I have a broken arm or I have a broken leg. I have a broken head. یعنی که بازویم شکسته یا پایم شکسته، سرم شکسته میگی I have broken arm or I have broken leg. پایم شکسته. I broke my hand. I broke my hand. This خورم ایداگدم. I broke my hand. I broke my leg. I broke my head. سرم ایداگدم، دست ایداگدم و پایخ ایداگدم. میگه چی؟ I broke my hand. broke گذشته بریک، شکستاندن میده کردن. I broke my hand. I broke my hand myself. خودم دست ایداگدم. I broke my hand. I broke my leg. Okay. Next, I have a diarrhea. I have a diarrhea. I have a diarrhea. I have a diarrhea. Diarrhea میشه چی؟ اسهال. I have a diarrhea. یعنی که اسهالم. I have a diarrhea. اسهال هستم. I have a diarrhea. پس diarrhea میشه چی؟ اسهال.
Next, I have a dysentery. I have a dysentery. I have a dysentery. I have a dysentery. یعنی اسهال خونی هستم. I have a dysentery. اسهال خونی هستم. دایریا اسهال، اما dysentery اسهال خونی. اسهال خونی رو میگیم dysentery. Dysentery اسهال خونی، یعنی اسهال خونی دارم. Okay, next. I feel dizzy. I feel dizzy. Sometimes when you have a terrible headache, so you feel dizzy. وقتی که سردرد شدید داره دیگه احساس چی منی؟ گیجی. I feel dizzy. I feel dizzy. یعنی سرم گیج میره، احساسی گیجی دارم. I feel dizzy. I feel dizzy. Okay, next. My nose is stuffed up. My nose is stuffed up. My nose is stuffed up. یعنی دماغم بسته شده. My nose is stuffed up. دماغم بندم ده، بسته شده. So sometimes when we get the cold, so our nose is stuffed up. وقتی که سرما بخوریم بینی هم دیگه کاملا چیکار میشه؟ بند میشه. پس میریم به دکتر چه میگیم؟ My nose is stuffed up. My nose is stuffed up. یعنی بینیم بند شده، خفه شده، بسته شده. I cough a lot. I cough a lot. I cough a lot. یعنی که زیاد سرفه میکنم. I cough a lot. I cough a lot. خیلی زیاد سرفه میکنم. I cough a lot. cough سرفه کردن. Okay. Next. I sneeze a lot. I sneeze a lot. I sneeze a lot. یعنی که زیاد عطسه میزنم. I sneeze a lot. So sometimes when we get sick or get the cold, so we sneeze too much. We sneeze a lot. We sneeze a lot. وقتی که سرما مخوریم دیگه زیاد عطسه هم میزنیم. So میگیم که در دکتر میگیم که I sneeze a lot. I sneeze a lot. Okay, next. My ears are clogged. My ears are clogged. My ears are clogged. یعنی گوشای ما بسته شده. My ears are clogged. گوشای ما بسته شده. So اگر متوجه باشین بعضی وقتا که مریض میشیم یا سرما مخوریم گوشا بسته میشه، زیاد صدا را نمیشنویم. So میریم دکتر میگیم چی؟ My ears are clogged. My ears are clogged. یعنی گوشای ما بسته شده. I can't feel the tests. I can't or I cannot feel the tests. I cannot feel the tests. یعنی که مزار تشخیص نمیدم، مزار احساس نمیدم. So it's very common when we get sick we cannot feel the test. خب وقتی که مریض میشین دیگه مشخصه که هر چیز رو مخوریم هیچ مزه زور احساس نمونیم. Yes. I can't feel the tests. I can't feel the test. یعنی که مزه ها رو احساس نمونیم. I can't feel the test. I feel like vomiting. I feel like vomiting. I feel like vomiting. I feel like vomiting. یعنی احساس منم که بالا میرم، احساس منم که استفراغ منم، یعنی دلبدی دارم. vomiting میشه استفراغ، دلبدی. I feel like vomiting. I feel like vomiting. احساس منم که بالا میرم. Okay. I am sore all over. I am sore all over. I am sore all over. To be sore all over means یعنی که تمام بدنم درد منه. To be sore all over. I am sore all over. تمام بدنم درد منه. I am sore all over. یعنی تمام جانم درد منه. موری دکتر میگه که دکتر تمام جانم درد منه. I am sore all over. I am sore all over. یعنی که تمام جانم درد منه. I am sore all over. Okay, next. I am allergic to painkiller. I am allergic to painkiller. I am allergic to the painkiller. I am allergic to painkiller. I am allergic to painkiller. یعنی که با چیرخوشکن حساسیت دارم. I am allergic to painkiller. I am allergic to painkiller. یعنی که با painkiller حساسیت دارم. I am allergic to painkiller. یعنی با painkiller چی دارم؟ حساسیت دارم. I am allergic to paper. I am allergic to paper. I am allergic to paper. I am allergic to hot weather. I am allergic to hot weather.
با هوای گرم یا داغ چی دارم؟ حساسیت دارم. I am allergic to hot weather. I am allergic to paper. با مرج حساسیت دارم. Okay. Next. Take my pulse. Take my pulse. Take my pulse. یعنی که نبض دست مرا چک کو. میری دکترم میگه دکتر please take my pulse. لطفا نبض دست از مرا چک کو یا تپش قلب از مرا چکار کو؟ چک کو. امی پالس میشه تپش قلب یا همون نبض دست میگیم چی؟ پالس. پالس. Take my pulse. یعنی که نبض دست مرا چک کو. Take my blood pressure. Doctor, please take my blood pressure. Take my blood pressure. یعنی فشار خون مرا چک کو. Blood pressure میشه چی؟ فشار خون. Blood pressure. Blood pressure. فشار خون. دکتر میگه که I will take your blood pressure. I will take your blood pressure. I will take your pulse. نبض دست رو میگیرم یا که مثلا فشار خون تر چک منم. تو دکتر میگه فشار خون مرا چک کو. Please take my blood pressure. Please take my blood pressure. یعنی فشار خون از مرا چک کو. My blood pressure is quite low. My blood pressure is quite low. یعنی فشار خونم خیلی پایینه. My blood pressure is quite low. Or my blood pressure is very high. My blood pressure is very high. فشار خونم خیلی بالاه. Or it's normal. یکی normal. پس quite low خیلی پایینه. Very high خیلی بلنده. Normal دیگه. عادیه. Okay. Next. How often should I take my medicines? How often should I take my medicine? از دکتر سوال میگه که گولی‌ها را مثلا روزی چند دفعه بخورم. How often should I take my medicines in a day? گولی‌ها را روزانه چند دفعه بخورم. How often should I take my medicines in a day? Take your medicines 3 times a day. Take your medicines 3 times in a day. یعنی که گولی‌های خود را روزی 3 دفعه بخور. Take your medicines 3 times a day. گولی‌ها را روزی 3 دفعه بخور. I take my medicines 3 times a day. I take my medicines 3 times a day. یعنی که داروهای خیام و گلوهای خود را روزی 3 دفعه مخورم. I take my medicines 3 times a day. Okay? Take your medicines before or after meal. دکتر میگه که گولی‌ها را پیش از نان بخور یا بعد از نان بخور. چی میگه؟ Take your medicines. Take your medicine. برای خوردن گولی چی استفاده می‌کنیم؟ Take. Don't say eat your medicine. Take your medicines. Take your medicines before meal. یعنی داروهای خورا یا همون گلوهای خورا پیش از نان بخور. Take your medicines before meal. داروها را پیش از نان بخور. Or take your medicines after meal. Take your medicines after meal. داروهای خورا بعد از غذا بخور. Take your medicines before meal. پیش از غذا بخور. Take your medicines after meal. داروها را بعد از غذا بخور. I take my medicines after meal. I take my medicines before meal. I take my medicines 3 times a day. یعنی که گلوهای را پیش از نان مخورم، بعد از نان مخورم و همو داروهای خورا که در روزی 3 دفعه مخورم. I take my medicines 2 times a day. گلوهای خورا روزی 2 دفعه مخورم. Okay, and now I have some vocabularies here. و حالی چند تا لغت داریم اینجا. Okay, the first one is hospitalize. Hospitalize means بستری کردن. مورد شفاخانه دکتر میگه که من تو رو اینجا چیکار منم؟ بستری منم. I will hospitalize you here for 3 days. تو رو در اینجا 3 روز بستری منم. I will hospitalize you here for 3 days. Or یا میگه که تو اینجا 3 روز بستری میشی. You will be hospitalized for 3 days. You will be hospitalized for 3 days. پس hospitalize میشه چی؟ بستری کردن. بستری کردن. Discharge. برعکس مرخص کردن. اوکی. دکتر میگه که I will discharge you tomorrow. فردا تو چیکار منم؟ مرخص منم. یا از دکتر سوال میکنه که چه وقت مرا از شفاخانه مرخص منی؟ میگه که دکتر when are you going to discharge me؟ چه وقت مرا از شفاخانه مرخص منی؟ Discharge means مرخص کردن. اوکی. Fracture میشه شکستگی استخوان. میگه که I have fractures on my bone.
I have fracture on my bone. یعنی یک شکستگی ترخوردگی در استخوان خود دارم. I have fracture on my hand. I have fracture on my hand. یعنی که یک شکستگی در دست خود دارم. Okay, next one. Injection or inject. Injection میشه نام چه تزریق. Inject تزریق کردن. Inject injection. Injection تزریق. Inject means تزریق کردن. I will inject you some injections. Okay, next. Disinfect. Disinfect. Disinfect میشه چی؟ ضد عفونی کردن. For example, you have a wound on your hand and you go to the doctor and the doctor will disinfect it. خب یک زخم در روی دست خود داره میری دکتر و دکتر برای چیکار میکنه؟ دیسینفکت میکنه، ضد عفونی میکنه. The doctor will disinfect it. Disinfect ضد عفونی کردن. اوکی، pulse. pulse قبلا پیشتر در اینجا هم خواندیم چی بود؟ pulse نبض دست در پیش قلب. اوکی، next. prescribe. prescribe. prescribe تجویز کردن، یعنی که نسخه نوشتن، نسخه دادن. prescribe. I was sick and the doctor prescribed me some medicines. مریض بودم و دکتر برای من چند تا دارو را تجویز کرد. Prescribe means تجویز کردن. Okay, prescription. Prescription. Prescription میشه چی؟ نسخه. نسخه. So the doctor will give you the prescription. دکتر برای تو چی میده؟ نسخه. So you must go where? To the pharmacy. You must go to the pharmacy. باید برید کجا؟ در داروخانه. داروخانه را میگه چی؟ Pharmacy. Pharmacy. So you must go to the pharmacy and receive your medicines. و داروهای را دریافت کنیم یا بگیریم. Okay, patient. Patient. Patient میشه مریض، بیمار. Patient. Patient. Where is the patient? There are too many patients in the hospital. مریضای زیاد در داخل شفاخانه است. Symptoms. Symptoms. Symptoms هم میشه علائم. علائم. What are the symptoms of your disease? علائم مریضی چیه؟ What are the symptoms? علائمش چیه؟ Okay, next one. Drop. Drop. Drop میشه چی؟ قطره. چقدر؟ Eye drop, air drop or any kinds of drop. چی؟ قطره. قطره را میگیم چی؟ Drop. Ointment. Ointment. پوماد، مرهم. Okay, the doctor gave me some ointment and told me to apply it all over my body. دکتر بخشید من یک پوماد داد و گفت که این رو در تمام بدن خود چرک کن یا بمال. Ointment میشه چی؟ مرهم یا پوماد. Ointment. Ointment. Eye drop. Eye drop. قطره چی؟ So when you have a eye problem or you have sore eye, so the doctor will give you some eye drop. وقتی که چشم دردی دکتر برای چی میده؟ eye drop. قطره چشم. Okay, tablets or capsules. Tablets. گولی. گولی رو میگیم یا قرص میگیم چی؟ tablets. capsules هم میشه چی؟ گولیایی که کپسولیه. در داخل مثل کپسوله در داخل پوشه، اونا رو میگیم چی؟ capsules. capsules. syrup. syrup. syrup هم میشه همون سرم. سرم رو میگیم چی؟ syrup. band-aid. band-aid. چسب زخم. band-aid. band-aid. چسب زخم. Okay guys, thank you very much for your watching. These are the expressions and vocabularies that we use in the hospital. I hope you understand them. Have a great time. Bye bye. See you later.